Shri B.K. Birla ji, and we all know that how he has remained committed to the social activities of his organization. And we all know about his love and devotion for art, culture, and education. Shri B.K. Birla ji's wife, and also a lady who has received many awards and honors for her contribution in the field of education and for her services to the industrial and social activities in India and abroad. We are also very fortunate to have with us today Sri Sudeep Bandyopadhyay, Honorable Minister of State, Ministry of Health, Government of India. Also on the dais is Dr. R.K. Pachauri, who has chaired the Environmental Committee for the Nobel Peace Prize and is also the Director General of TERI. Shri H.P. Kanoria, whose brainchild is this confluence, is of course here at the helm of affairs. Ladies and gentlemen, it goes without saying that the world confluence of humanity, power, and spirituality is the first of its kind, not only in Kolkata, not only in India, but in the world. This is the third session of the World Confluence. It had begun in 2010, and the tremendous success of the confluence, and of course Shri H.P. Kanoria's commitment to the cause, has led to the repetition of this particular confluence right at the beginning of the new year. And we would be commencing proceedings by presenting flowers to all our distinguished guests on the dais. And we have just been joined by Janab Muhammad Suleiman, Managing Director, Cooperation for Peace and Unity, or CPAU. And indeed, it is our great good fortune that almost all the distinguished speakers for the first session have already arrived. Ladies and gentlemen, as many of you know, that we have two particular focus themes within the ambit of this confluence. One is service to humanity and nature. The other is essentialism of spirituality to the blossom of life and nation. By Srimati Krishna Chakraborty, Chairperson, Bidhan Nagar Municipality. And indeed, as I was mentioning, that this is truly a wonderful occasion where all the speakers for the first sessions, almost all the participants for the first session have arrived. Ladies and gentlemen, those of you who have been present in the first and the second World Confluence would remember how great luminaries, representatives of religious communities all over the world, across the world, had come, and they had all presented very, very learned, very, very absorbing discourses about their own particular faith. But they have all agreed that the bottom line for all religions, cutting across all kinds of faith, all kinds of religious beliefs and creeds, the fact remained that all religion ultimately came to one consensus, that one must arrive at truth, integrity, service to humanity. We have just been joined by our chief guest, our holy chief guest, Govardhan Mathadhishwar, Jagadguru Shankaracharya Swami Adhokshanand Dev Tirth Puri of Orissa. हमारी बहू हैं, बड़ी बहू।
त्वं परा प्रकृतिः साक्षात् ब्रह्मण परमात्मनः त्वत्तो जातं जगत्सर्वं त्वं जगज्जननी शिवे महदाद्याणुपर्यन्तं यदित्सचराचरं त्ववैवोत्पादितं भद्रे त्वदधीनमिदं जगत् त्वमाद्या सर्वविद्यानम् अस्माकमपि जन्मभूः त्वं जानासि जगत्सर्वं न त्वां जानाति कश्चन त्वं काली तारिणी दुर्गा षोडशी भुवनेश्वरी धूमावती त्वं बगला भैरवी छिन्नमस्तका त्वमन्नपूर्णा वाग्देवी त्वं देवी कमलालया सर्वशक्ति स्वरूपा त्वं सर्वदेवमयी तनु त्वमेव सूक्ष्मा स्थूला त्वं व्याक्तव्याक्तस्वरूपिणी निराकरापि सकारा कस्त्वं वेदितुमर्हति उपासकानां कार्यार्थं श्रेयसे जगतामपि दानवानां विनाशाय धत्से नानाविधस्तनु चतुर्भुजा त्वं নরেন যে এখনো এলো আর হায় নরেন না হ্যাঁ এত দেরি করে আসতেও সেই সুরের মিস্ত্রির বাড়িতে তুই একটা গান তোর বাসায় তো পথে বসে আছে যা যা মাকে ডাক অন্তরের ডাকে মাকে সারা দিবি যা মাকে ডাক দেখিস দেখিস বেটা যেন ঠিক করতে কিরে মায়ের কাছে ঠিক চেয়েছিস তো আমার সংসারের অভাবের কথা আমি তো মাকে বলতে পারলাম না ঠাকুর। কি বললি রে? আমি বললাম, মা আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বৈরাগ্য দাও। বারবার তিনবার যা বলবি মনে মনে মুখস্থ করে দিয়ে তারপর যা, মা তোর আশা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবে। জয় মা, 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 জয় মা। জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বৈরাগ্য দাও মা। বারবার করে মুখস্থ করে গেলাম আমি একই কথা, কিন্তু তবু মাকে তো বলতে পারলাম না আমার সংসারের অভাবের কথা। কেন রে? ঠাকুর, আমি চাই না সংসারের অনিত্য সুখ, চাই না ধন সম্পদ। আমার মা ভাই যাতে একসাথে খেয়ে পড়ে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করে দাও ঠাকুর, তার ব্যবস্থা করে দাও। আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। মা তোর অন্তরের কথা জেনেছি। আজ থেকে তোর সংসারে কোনো অভাব হবে না। আর কি তুই চাস বল? ইচ্ছে হয় সুখদেবের মতো দিন রাত আমি সমাধিতে ডুবে থাকি। কি এত বড় আঘাত তুই? তোর মুখে এত ছোট কথা, তোর মুখে স্বার্থপরের মতো নিজের মুক্তির চিন্তা। তুই হবি বিশাল বটবৃক্ষ, পাপী তাপী তোর তলায় নেবে আশ্রয়। অজ্ঞ মানবের হৃদয় মন্থন করে তোকে তুলে আনতে হবে অমৃতের ধারে ধরে।
यस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टस्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधस्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते च আজ থেকে আমার সমস্ত শক্তি তো শরীরে, এই শক্তি নিয়ে ছুটবি তুই বিদ্যুৎ বেগে, শিব জ্ঞানে করবি জীবের সেবা। এ জন্মে রামকৃষ্ণের কাছে পেলে এই ভিক্ষা, আর আর তুই নরেন্দ্র যা যা গুরুর জন্য ভিক্ষা করে আয়। সকলকে তোর হাতে সঁপে দিয়ে গোলাম, এদের দিয়ে করবি নতুন ঘর, নতুন ভারত, নতুন জগৎ। কাজ শেষ হলে ফিরে যাবি তুই যেখান থেকে এসেছিস। শরীরের ওপর অবহেলা করিস নে। আমার মা ডাকছে, আমার মাকে তুই এখনো বিশ্বাস করলি নে। তবে দেখ আমি কি, তবে দেখ আমি রাম, আমি কৃষ্ণ, আমি রাম। We have been joined by the Honorable MP Sri Sukhendu Shekhar Rai, and we would like to welcome him with flowers. And ladies and gentlemen, we now come to the formal inauguration of the third World Confluence of Humanity, Power and Spirituality, the third edition of this World Confluence, which is the first of its kind in our city, in our country for that matter, in the world. And as we all know that spirituality ignites humanity and love for all and of course for God. This is a message which has come across to us during the course of the first two World Confluences, and in the third World Confluence also we look forward to this message. May I now request Shri H.P. Kanodia ji to escort everyone for the lighting of the lamp ceremony. We already have with us today as our chief guest Shri Basant Kumar Birla and Dr. Srimati Sarla Birla ji. We have with us today as our holy chief guest Govardhan Mathadhishwar Jagat Guru Shankaracharya Swami Adhokhanand Dev Tirth Puri of Orissa. We have with us today the Honorable MP Sri Sukhendu Shekhar Rai, the Honorable Minister, Central Minister Sri Sudip Bandyopadhyay. We have Dr. R.K. Pachauri, who has chaired the Environmental Committee for the Nobel Peace Prize, as also the Director General of TERI. We have Dr. Vishwanath D. Kadad, Chairman, World Peace Center, Alandi, Pune. We have with us today Janab Muhammad Suleiman, Managing Director, Cooperation for Peace and Unity, Srimati Krishna Chakraborty,